Continuing with the story, Atithi, the second part of Atithi. With boys, he was a boy, yet somehow separate and special. With older people, he was not a boy, yet not too precious, precocious either. With harders, he was a harder, yet also a Brahmin. He joined in with things as if used to talk all his life. He would be chanting in sweet shop. The sweet maker would say, "Could you mind the shop for a while? I shan't be long." Cool as cucumber, Tarapodo sat there keeping the flies off the sweet meats with a leaf. Even meaning. মানে despite being a teenager, with boys he was a boy, মানে despite being a teenager, Tarapodo possessed an eternal youthfulness and innocence. He could easily let go of adult seriousness and mingle, play, and share the pure joy of childhood with younger boys without acting superior. বলছে টিনেজার হওয়া সত্ত্বেও তারাপদ একটা ইটার্নাল ইউথফুলনেস আর ইনোসেন্স ওর মধ্যে ছিল। ও he could easily let go of adult seriousness and mingle, play, and share the pure joy of childhood with younger boys without acting superior. আর তাকে ছোট ছেলেদের সাথে একদম পুরো ভালো করে গুলমিলকে খেলে একদম তাদের থেকে সুপিরিয়র নিজেকে না দেখিয়ে মানে he could mix with all age with the people of all ages, মানে of irrespective of the age of the person, he could mix with everybody, yet too precocious either. While he was playful, he was not immature or childish. যতই প্লেফুল হোক না কেন কিন্তু ইম্যাচিওর বা চাইল্ডিশ তাই বলে ছিল না। He was highly intelligent, talented and wise beyond his years. ওর বয়সের তুলনায় কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট, ট্যালেন্টেড আর ওয়াইজ ছিল। He possessed life experiences, practical skills and musical gifts that laid him apart from typical youths of his age. এগুলো কিন্তু সব এক্সপ্লানেশন বলছি, হ্যাঁ। With boys, he was a boy, yet too precocious either. Regular explanation. He was playful, he was not immature or childish. He was highly intelligent, talented, and wise beyond his age. He possessed life experiences, practical skills, and musical gifts that set him apart from typical youths of his age. এরপরের সেন্টেন্সটা কি? With harders, he was a harder yet also a Brahmin. This reveals his remarkable social fluidity and lack of ignorance. By birth and education, he was a Brahmin, which typically came with strict social boundaries. However, he had absolutely no elitism. He could comfortably sit, work, and share the simple lives of pastoral herders, sharing their task and humble lifestyle while still retaining his defined nature and Brahmin identity. বলছে যে with herders he was a herder yet also a Brahmin. This reveals his remarkable social fluidity and lack of arrogance. ওর মধ্যে কোনো arrogance ছিল না। By birth and education he was a Brahmin, which typically came with strict social boundaries. However, he had absolutely no elitism, মানে নিজেকে elite ক্লাসের বলে মনে করতো না, absolutely no elitism. He could comfortably sit, work and share the simple lives of pastoral herders. Pastoral herder এর সাথে পুরো HERD আর herder মানে কাউ বয়েজ, তাদের সাথেও সুন্দর গুলমিলকে থাকতে পারতো, শেয়ারিং দেয়ার টাস্কস অ্যান্ড হাম্বল লাইফস্টাইল while still retaining his defined nature and Brahmin identity. Ultimately, these lines reflect his role as an eternal wanderer because he valued his freedom above all else and refused to be tied down by expectations, by social expectations of domestic life. He easily blended into environment he drifted into. He joined in with things as if used to them all his life. He would be chanting in the sweet shop. The sweet maker would say, "Would you mind the shop? For a while I shan't be long." মানে পাহারা দিতে দিয়ে মিষ্টির দোকানদারটা চলে যেত। Cool as a cucumber, Tarapodo sat there keeping the flies off the sweetmeats with a leaf. পাতা দিয়ে মাছি তাড়িয়ে দিত। He would never make sweets himself, knew something of weaving,
and was not completely ignorant of how to turn potter's wheel. এবার sweetmeats are coveted, delicious Indian treats attract flies using a fragile temporarily to swat them, SWAT. ও একটা লিফ নিয়ে swat করতো, SWAT, swat the flies away in tedious, unending and ultimately futile task. Metaphorically, sweetmeats represents the comforts, warmth and responsibility of married settled domestic life. The young boy acts as this leaf. He is temporarily placed in the family's home, but his efforts to engage are purely superficial and drifting. এটা না ঠিক বোঝা গেল না যে ওকে তো বোধহয় জাস্ট মানে ওয়েট, একে কি বলে বেশ, সোয়াট অ্যাওয়ে দ্য ফ্লাই, ওইটা করতে দিয়ে যেত। তারাপদ রিজাইন্ড ওভার দ্য হোল রেঞ্জ ওভার দ্য হোল ভিলেজ, গোটা ভিলেজ জুড়েও রেইন করে বেড়াতো। ও হি কুড cool as cucumber, Tarapodo sat there keeping the flies off the sweetmeats with leaf. মাছি তাড়িয়ে দিত, he could even make his sweets himself, নিজে নিজে মিষ্টি বানাতে পারতো, knew something of weaving ও পারতো খানিকটা, and was not completely ignorant of how to turn a potter's wheel. মানে ও বসে বসে হচ্ছে he joined in with things as if he used to tell as used to them all his life. মনে হতো যেন হি জয়েন্ট ইন থিংস, এমন এমন কাজেও জয়েন করতো মনে হতো যেন ওটাও সারা জীবন অভ্যস্ত ছিল। হি উড বি চ্যান্টিং ইন দ্য সুইট শপে চ্যান্ট করতো। দ্য সুইট মেকার উড সে, সুইট মেকার বলতো, কুড ইউ মাইন্ড দ্য শপ ফর আ হোয়াইল, একটু কি পাহারা দেবে আমার দোকানটাকে? কুল অ্যাজ কুকাম্বার, তারাপাদা sat there keeping the flies off the sweetmeats with a leaf. হচ্ছে সুইট থেকে মাছিকে তাড়াতো লিফ দিয়ে। হি কুড সোয়াট, যেটাকে বলছে, হি কুড ইভেন মেক সুইটস হিমসেলফ, মিষ্টি বানাতে পারতো, নিউ সামথিং অফ উইভিং করতে পারতো, অ্যান্ড ওয়াজ নট কমপ্লিটলি ইগনোরেন্ট অফ হাউ টু টার্ন আ পটার্স হুইল, এবং পটার্স হুইলও টার্ন করতে পারতো। তারাপদ reigned over the whole village. There was just one young girl who hated, he simply could not overcome, whose hatred he simply couldn't overcome. There was just one young girl whose hatred he simply couldn't overcome. Perhaps it was the perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave that he stayed on so long. যেহেতু এই মেয়েটা এত ফিয়ার্সলি উইশ করতো যে ও চলে যাক, সেই জন্যই বোধহয় অতদিন ছিল। বাট চারু শশী now proved how hard it is to fathom even a juvenile ফিমেল মাইন্ড। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, যে বাট চারু শশী নাও প্রুভড হাউ হার্ড ইট ইজ টু ফ্যাদাম, মানে আন্দাজ করা ইভেন আ জুভেনাইল ফিমেল মাইন্ড। সাচ আ ওয়াকিং সেন্টেন্স ইট ইজ। চারু শশী প্রুভড হাউ হার্ড ইট ইজ টু ফ্যাদাম ইভেন আ জুভেনাইল ফিমেল মাইন্ড। এবার একটা অন্য ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছে, বামুন ঠাকরুনস ডটার সোনামণি had been widowed at the age of 5. She was Charu's playmate. How so sad, no? Bamun Thakur's daughter Sonamuni had been widowed at the age of 5. She was Charu's playmate. She had been ill for a while and had not been able to go out to see her friend. When she recovered, যেহেতু widowed হয়ে গেছিল, বামুন ঠাকরুনস ডটার সোনামণি widowed হয়ে গেছিল at the age of 5, ও চারুর প্লেমেট ছিল, ও ইল ছিল ফর আ হোয়াইল, তাই জন্য ও চারুকে দেখতে আসতে পারেনি, had not been able to go out to see her friend. When she recovered and came to see her again, a rift between them came out for almost no reason. যেই মুহূর্তে ও রিকভার করে চারু শশীর সাথে দেখা করতে এলো, সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যে ঝামেলা লেগে গেল।
When she recovered and came to see her again, a rift between them came about for almost no reason. কোনো কারণ ছাড়াই ঝামেলা লেগে গেল. Charu had been speaking at length about Tarapada. She hoped by saying what a precious asset he was to astonish and intrigue her friend. Charu had been speaking at length, মানে বড় বড় কথা বলতে লাগলো তারাপদকে নিয়ে. She hoped by saying that a precious asset he was, কত বড় একটা precious asset ও ছিল, to astonish and intrigue her friend, যাতে সোনামণি অবাক হয়ে যায় সেই জন্য ওটা করতে লাগলো. বাট when she discovered he was known to, যখন ও জানলো যে তারাপদ ওর মানে সোনামণির চেনা, তখন but when she discovered he was known to Sonamuni, that he called Bamun Thakurun Mashi and Sonamuni called him Dada, মানে বামুন ঠাকুরুনকে ও মাসি বলে ডাকতো, সোনামণি ওকে দাদা বলে ডাকতো. When she heard that he not only treated mother and daughter to kirtan tunes on his flute, but had at Sonamuni's request made her a bamboo flute, that he had picked her fruits from high branches and flowers from thorny ones. When she heard all this, darts of fire stabbed her. কি বলছে, যখন ও জানতে পারলো he was known to Sonamuni, that he called Bamun Thakurun Mashi and Sonamuni called him Dada. When she heard that he not only treated mother and daughter to kirtan tunes on his flute, মানে মাদার অ্যান্ড ডটারকে কীর্তন টিউন শুনিয়েছে ওর বাঁশি দিয়ে, but had at Sonamuni's request made her a bamboo flute, এবং সোনামণির রিকোয়েস্টে ব্যাম্বু ফ্লুট ওর জন্য বানিয়ে দিয়েছে. He had picked her fruits from high branches, ওর জন্য হাই ব্রাঞ্চ থেকে ফ্রুট পেড়ে দিয়েছে, and flowers from thorny ones, কাঁটা বহুল গাছ থেকে ফ্লাওয়ার এনে দিয়েছে. When she heard all these, darts of fire stabbed her. এই যে darts of fire stabbed her, এগুলো শুনে ওর ভেতরটা জ্বলে গেল. When she discovered he was known to Sonamuni, that he called Bamun Thakurun Mashi, মানে Sonamuni's mother, he called Sonamuni, মানে addressed Sonamuni's mother Bamun Thakurun as Mashi, and Sonamuni called him Dada. When she heard that, he মানে তারাপদ played the flute of kirtan tunes, played the flute to kirtan tunes, then played kirtan tunes on his flute. When she came to know that Tarapada played kirtan tunes on his flute, at Sonamuni's request, he made her a bamboo flute, made bamboo flute for Sonamuni, and he picked fruits from high branches and flower from thorny ones. Darts of fire stabbed her. Look at the jealousy of this girl. She had thought of Tarapada as their Tarapada, guarded closely, so that ordinary people might glimpse him, yet never be able to grasp him. এমন একটা ভাব যে তারাপদ তাদের তারাপদ ছিল, guarded closely, so that ordinary people might glimpse him, yet never be able to grasp him. Look at the arrogance of this girl. Because they are jamindars, that's why she's so arrogant that ordinary people will look at them with awe and wonder, would look at Tarapada with wow and wonder, and never be able to grasp him. They would admire his beauty and talents from a distance, and Charushoshi's family would gain glory thereby. Why should Sonamuni have such easy contact with this singular, divinely favored Brahmin boy? His family, মানে তার the Zamindar family would gain glory. Why should Sonamuni have such easy contact with this singular, lively, favored Brahmin boy? If Charu's family had not taken him in, had not looked after him, so how would Sonamuni ever have seen him? Sonamuni's Dada indeed she burned all over at the thought. ভাবছে এটা যে why Sonamuni have such easy contact with this singular, divinely favored boy. যদি Charushoshi's family had not taken him in and had not looked after him,
How could Sonamuni ever have him? Sonamuni, how could she call him Dada? She burned all over at the thought. Why was the Charu who had tried to strike why was Charu, who had tried to strike the boy down with arrows of hatred, so anxious to claim sole rights over him? Understand this who will. Very, very important. Why was the Charu who had tried to strike the boy down, যেই চারু সবসময় strike করে boy মানে tried to strike the boy down with arrows of hatred, so why was she so anxious to claim sole rights over him? এত দাবি করার কি দরকার ছিল তার? Why was J. Charu, who tried to strike the boy down with arrows of hatred, so why was she so anxious to claim sole rights over him? Understand this who will, মানে যে বোঝার সে বুঝে যাবে. Later that day, Charu had a serious rift with Sonamuni over another trivial matter. আরেকটা জিনিস নিয়ে ঝামেলা লেগে গেল সোনামণির সাথে, ট্রিভিয়াল ম্যাটারে. She marched into Tarapado's room, found his beloved fruit, and callously jumped and stamped on it. She was still doing so when Tarapado came in. He was amazed by the image of destruction that the girl presented. ভেঙে দিল বাঁশিটা, দেখে অবাক হয়ে গেল তারাপদ. Charu, why are you smashing my flute? He asked. I want to smash it, shouted Charu with red eyes and flushed face and stamping unnecessarily on the already smashed flute. তারপরে ও পা ঠুকে গেল ওই স্ম্যাশ ফ্লুটটা. এই যে Bilava callously jumped and stamped on it. She was still doing so when Tarapada came in. He was amazed by the image of destruction that the girl presented. Charu, why are you smashing my flute? He asked. I want to smash it. I'm going to smash it, shouted Charu with red eyes and flushed face and stamping unnecessarily on the already smashed flute. She burst into loud sobs. চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগলো. On already smashed flute, stamping unnecessarily on the already smashed flute, she burst into loud sobs and ran from the room. Tarapada picked up the pieces, turned them this way and turned them this way and that, but it was useless. পিসগুলোকে তুললো, এদিক ওদিক করে দেখলো. তারাপদ picked up the pieces, turned them this way and that, but it was useless. To wreak destruction, wreck destruction on his old innocent flute was so absurd that he burst out laughing. Charushoshi intrigued him more every day. To wreak destruction on his old innocent flute was so absurd that he burst out laughing. Charushoshi intrigued him more every day. যে একটা ছোট বাঁশিও তার ভেঙে, ইনোসেন্ট ফ্লুটকে ভেঙে দিয়েছে, এটা দেখে হাসতে শুরু করলো. Charushoshi intrigued him more every day. He was intrigued by the English illustrated books in Motilal Babu's library. Tarapada he was intrigued by the English illustrated books. Illustrated ইংরেজিতে আঁকা বইগুলো মতিলাল বাবুর library. Tarapada had considerable knowledge of the world, but he could not enter the world of these pictures at all. He tried to do so in his imagination, but found no satisfaction in this. Seeing his interest in these books, Motilal said once, would you like to learn English? You would understand these pictures then. I would like to learn, he replied at once. Motilal Babur লাইব্রেরিতে কিছু কিছু ইংরেজি বই ছিল যেগুলোতে ইলাস্ট্রেশনও ছিল, কিন্তু সেই ইলাস্ট্রেশন গুলো দেখে ও মানে বুঝতে পারতো না. তাই ওকে একদিন এই বইগুলোর ব্যাপারে ইন্টারেস্ট দেখে মতিলাল বাবু বললেন, তোমার কি ইংরেজি শেখার ইচ্ছে আছে? বললো হ্যাঁ, তাহলে তুমি এই ইলাস্ট্রেশন গুলো বুঝতে পারবে. এই যে হি ওয়াজ ইন্ট্রিগড বাই দ্য তারাপরে considerable knowledge of the world, but he could not enter the world of these pictures at all. কিন্তু এই ছবিগুলো বুঝতে পারলো না. He tried to do so in his imagination, but found no satisfaction in this. Seeing his interest in these books, Motilal Babu said, one day, would you like to learn English? You would understand these pictures then. I would like to learn, he replied at once. হ্যাঁ, আমি পড়তে চাই ইংরেজি.
বোঝার জন্য। মতিলাল বাবু কি করলো দেখা যাক। মতিলাল বাবু হ্যাপিলি এনগেজড দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য ভিলেজ সেকেন্ডারি স্কুল রাম রতন বাবু টু টিচ দ্য বয় ইংলিশ এভরি ইভিনিং। এবার মতিলাল বাবু কি করলো, হ্যাপিলি এনগেজড দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য ভিলেজ সেকেন্ডারি স্কুল, ভিলেজের সেকেন্ডারি স্কুল রাম রতন বাবুকে এনগেজ করে দিল হেডমাস্টার অফ দ্য ভিলেজ সেকেন্ডারি স্কুল টু টিচ দ্য বয় ইংলিশ এভরি ইভিনিং। এবার আরেকটা চ্যাপ্টারে আসতে তারাপদ সেড অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড রিটেনশন। প্রচুর কনসেন্ট্রেশন এন্ড রিটেনশন নিয়ে তারাপদ ইংরেজি শেখা শুরু করলো। তারাপদ সেট অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড রিটেনশন। It released him into a hitherto inaccessible realm, unconnected with his formal world. কি বলছে তারাপদ, সেট অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড রিটেনশন, ইট রিলিজড হিম ইনটু হিদারডো inaccessible realm, unconnected with his former world. The local people saw no more of him. At dusk, when he went to empty riverside, he took pace swiftly up and down, reciting his lessons. আর ওকে কেউ দেখতে পাওয়া পেল না, ভুলে গেল, এত মানে মনোনিবেশ করে ফেললো লেসনে যে কেউ আর ওকে খুব একটা দেখতে পেত না। ডাস্কের সময় ও রিভার সাইডে যেত, এমটি রিভার সাইড, আর সেখানে গিয়েও রিসাইট করতো হিজ লেসন্স। হিজ বয়েস devotees mournfully watched him from a distance. They dared not to disturb his studies. দূর থেকে ওর বয়েস ডিভোটিসরা ওকে লক্ষ্য করতো কিন্তু সামনে যেত না, ওর পড়া পাছে ডিস্টার্বড হয়। এটার মানে বলছি, in Rabindranath Tagore's classic short story Atithi, this quote highlights the protagonist Tarapodo's awakening through literature and learning. It signifies how reading English opened a boundless, imaginative world that liberated his mind from his traditional village-bound existence and his past life of wandering. এটা থেকে এটাও প্রুভড হয় যে রবীন্দ্রনাথ টেগোর wanted English education. He believed that English education would leave a would make a would open a boundless and imaginative world that would liberate the mind of these Indians from the traditional village bound existence এই যে refers to the power of education and language. It released him, and it refers to the power of education and language. It liberated the restless, free-spirited teenage boy from the mundane limitations of his everyday environment. এই যে পড়াশোনাটা, this English education liberated the restless, free-spirited teenage boy from the mundane limitations of his everyday environment. Hitherto inaccessible realm মানে represents a completely new, uncharted world of intellect, imagination, and knowledge that he had previously been cut off from. এমন একটা যে জায়গা, এমন একটা uncharted world of intellect, imagination, and knowledge that he had previously been cut off from. আগে এই ওয়ার্ল্ডটায় কখনো ঢোকেইনি। Unconnected with his former world, this newly discovered domain of intellectual freedom had nothing to do with his previous life of traveling with performance troops or being trapped in a domestic familial setting. বলছে newly discovered domain of intellectual freedom had nothing to do with his previous life of traveling with সব বোকা বোকা troops এর সাথে যাওয়া or being trapped in domestic familial setting. এক কথায় কি বলতে চেয়েছি তারাপদ is a boy consumed by wanderlust and an intense craving for freedom throughout the story. He struggles against the confines of society, relationships, and the threat of permanent settlement. The quote symbolizes his capacity to detach himself from worldly expectations and dive entirely into limitless pursuit of knowledge and self discovery. এবার ফিরে আসছি গল্পে। চারু টু ডিড নট সি মাচ অফ হিম নাও। চারু টু ডিড নট সি মাচ অফ হিম নাও। Formerly, Tarapodo ate in women's quarters under Annapurna's loving gaze. এর আগে তারাপদ উইমেন্স কোয়ার্টারে খেতে যেত অন্নপূর্ণার সামনে, আন্ডার অন্নপূর্ণাস লাভিং গেজ।
But because this could take a long time, he asked Motilal Babu to arrange for him to eat outside then. এরপর মতিলাল বাবুকে বলে দিল তাকে বাইরে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা. Annapurna was hurt by this and objected, but Motilal was so pleased by Tarapado's keenness to learn that he agreed to the new arrangement. কিন্তু মতিলাল বাবু was so pleased by Tarapado's keenness to learn that he agreed to the new arrangement. Charu now insisted that she too was to learn English. এইবার চারু বলে বসলো সেও ইংরেজি শিখবে. At first her parents were amused by their wayward daughter's new idea. প্রথমে at first her parents, Charu also insisted that she too wanted to learn English. At first her parents were amused by their wayward daughter's new idea, lovingly laughed at it, but its absurdity was soon washed away by tears. Doting parents that they were forced to give in. বাধ্য হলো. DOTING, doting parents, এটা কিন্তু একবার চেক করতে হবে মানে কি লাস্টে পারলে বলে দিচ্ছি. That they were forever to give in, and she wanted to study alongside Tarapada with the same tutor. একই টিউটরের কাছে তারাপদর সাথে পড়তে চাইলো. Study however was aligned to her restless nature. ওর স্বভাবের সাথে পড়াশোনা যেত না, মানে alien. Study was alien to her restless nature. She learned nothing herself. কিচ্ছু শিখলো না. Merely disrupted Tarapado's learning. তারাপদর পড়াশোনাটাকে নষ্ট করতে লাগলো. She fell far behind, couldn't learn anything by heart. পিছিয়ে পড়লো, কিচ্ছু শিখতে পারলো না, but couldn't bear to be behind. কিন্তু পিছিয়ে থাকাটাও সহ্য করতে পারলো না. If Tarapada overtook her and moved on to a new lesson, she was furious and burst into tears. তারাপদ ওর থেকে ওভারটুক করে যেই মুহূর্তে নতুন একটা লেসনে যেত and moved on to a new lesson, she was furious and burst into tears. When she finished the old book and bought a new one, she had to buy the new book too. When he finished an old book and bought a new one, যে মুহূর্তে ওটা পুরনো বই শেষ করে নতুন বই পড়তো, ও অমনি চাইতো নতুন বই. In his spare time, he would sit in his room learning. যেই সময় spare time ওর ঘরে বসে বসে পড়তো and writing his lessons, the jealous girl couldn't stand this. Jealous girl সহ্য করতে পারতো না. She would secretly come and pour ink on his exercise book, steal his pen, even tear from the book the passage he has seen to learn. কি বললো? And যখন ও writing his lessons আর এ করতো, the jealous girl couldn't stand this. She would secretly come, pour ink on his exercise book, steal his pen, exercise book এতে কালি ঢেলে দিত, পেন চুরি করতো, even tear from the book the passage he had been set to learn. এবং সেই বইটাকে ছেড়ে দিত যেই প্যাসেজটাও পড়ছিল. তারাপদ বোর মোস্ট অফ দিস উইথ অ্যামিউজমেন্ট. বেশিরভাগ জিনিসই বোর্ন মানে সহ্য করে নিত. বোর্ন সেই বোর. তারাপদ বোর মোস্ট অফ দিস উইথ অ্যামিউজমেন্ট. বেশিরভাগ জিনিসই সহ্য করে নিত অ্যামিউজমেন্টের সাথে. ইফ শি ওয়েন্ট টু far, he slapped her. বেশি বাড়াবাড়ি করলে থাপ্পড় মারতো. But he was quite unable to control her. কিন্তু ওকে কন্ট্রোল করতে পারতো না. A chance occurrence saved him. One day, truly annoyed, he tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. একদিন এত রেগে গেল যে ও নিজের ink-spilled exercise bookটাকে ছেড়ে দিল আর দুঃখ নিয়ে বসে রইল. Charu came to the door and prepared herself for a beating. Charu দরজার কাছে এলো এবং ভাবলো বোধহয় মারবে, but nothing happened. Tarapada went on sitting in silence. Tarapada চুপ করে বসে রইল. The girl went in and out of the room. Several times she came to close that Tarapada could. She came so close that Tarapada could, if he had wished, easily have thwacked her on the back, but he did not do that and remained solemn. কি করলো? But nothing happened. Tarapada went on sitting in silence. একদিন a chance occurred, saved him. One day, truly annoyed, he tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. Charu came to the door and prepared herself for a beating.
But nothing happened. Tarapodo went on sitting in silence. The girl went in and out of the room. Several times she came so close that Tarapodo could, মানে এত কাছে বসলো যাতে তারাপদ ওকে পিঠে দামাদাম মারতে পারে, এই যে তারাপদ could, if he had wished, easily have thwacked her on the back. THWACKED, thwacked her on the back. তাহলে আমরা তিনটে ওয়ার্ড কি কি পড়লাম? একটা হচ্ছে doting parents. Doting parents refers to mothers or fathers who display excessive, sometimes blind affection and attention towards their children. Doting parents refers to mothers or fathers who display excessive and blind affection and attention towards their children. এটাকে বলে doting parents. Next word what we have learned, what we have come across is thwacked on the back, মানে receiving a hard forceful strike or blow to your upper body. A thwack specially refers to a loud sharp impact made by something heavy, flat or wide, মানে পিঠে জোরে মারা, receiving a hard forceful strike or blow to upper part of the body, এটা গেল thwacked on the back মানে. A third word which we came across is quandary, is a state of uncertainty or perplexity. It typically describes a difficult situation where you are unable to decide what to do. কোয়ান্ডারি একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন যেখানে তুমি বুঝতে পারছো না কি করবে। কি করলো? Charu came to the door and prepared herself for a beating, but nothing happened. Tarapodu went on sitting in silence. The girl went in and out of the room. Several times she came so close that Tarapodu could, if he had wished, easily have thwacked her on the back. But he did not do that. THWACKED, thwacked her on the back, but he did not do so and remained solemn. The girl was in a laundry. Laundry money, a state of uncertainty or perplexity. অবাক হয়ে গেল. How to ask for forgiveness was something she had never learned. বুঝতেও পারলো না কিভাবে forgiveness চাইবে, যেটাও জীবনে কখনো শেখেইনি. Yet she was extremely anxious for forgiveness. Finally, seeing no other way, she took a piece of torn exercise book and sat down to Tarapada and wrote in large round letters, I will never pour ink on your exercise book again. She then made elaborate efforts to attract his attention. Finally, seeing no other way, she took a piece of torn exercise book, sat down next to Tarapodo, and went and wrote Kiliklo, I will never pour, she would never pour ink on his exercise book again. Then she made elaborate efforts to attract his attention. But this Tarapodo could not uh, মানে he remained obdurate, he was silent, contain anymore, he burst out laughing, হাসতে শুরু করে দিল তারাপদ. The girl contain himself anymore, মানে আর ধরে রাখতে পারলো না, could not resist anymore and he burst out laughing. The girl dashed from the room, overcome with shame and anger. মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বেরিয়ে চলে গেল. I'll never pour ink on your exercise book, এটা লিখতেই তারাপদ burst out into laughing. The girl dashed from the room, overcame with shame and anger. Only if she had been able to expunge from the time the paper on which she had humbled herself would her fury be released. দিয়ে কি হলো? The girl dashed from the room, overcame with shame and anger. Only if she had been able to expunge from all time the paper on which she had humbled herself would her fury be erased. মানে যদি ওই পেপারটা থেকে যে ওই কথাগুলো লিখেছিল যে আই উইল নেভার পোর ইঙ্ক অন ইউর এক্সারসাইজ বুক, এইটা মুছে দিতে পারতো, তাহলেই ওর শান্তি হতো, এই যে তাহলে ওর ফিউরি ইরেজড হতো. অনলি ইফ শি হ্যাড বিন এবল টু এক্সপাঞ্জ ফ্রম অল টাইম দ্য পেপার অন হুইচ শি হ্যাড হাম্বলড হারসেলফ would her fury been eased.
এইবার during this period Sonamuni had once or twice with her heart in mouth jerked outside the lesson room. এই সময় সোনামণি একবার দুবার মানে নার্ভাস হয়ে একটুখানি লেসন রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। Lurked outside the lesson room. She was close to her friend Charusushi in most matters. এই সময়টায় সোনামণি একবার দুবার উইথ হার হার্ট ইন হার মাউথ হয়ে বোধহয় নার্ভাস হয়ে লার্কড আউটসাইড দ্য লেসন রুমটার বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। শি ওয়াজ ক্লোজ টু হার ফ্রেন্ড চারুশশী ইন মোস্ট ম্যাটার্স বাট উইথ রিগার্ড টু তারাপদ শি ফিয়ার্ড অ্যান্ড ডিস্ট্রাস্টেড হার। সো খুবই মানে ক্লোজ ছিল চারুশশীর বেশিরভাগ ব্যাপারে, শুধুমাত্র তারাপদর ব্যাপারে ওর ভয় লাগতো। At moments when Charu was in women's quarters, she would stand timidly outside Tarapado's door. যখন চারু women's quarter এ থাকতো তখন সোনামণি used to stand timidly outside Tarapado's door. He would look up from his book and tenderly, "What is it, Sona? What's up? How is Mashi?" বিশেষত সোনা কেমন আছিস, মাসি কেমন আছে? সোনা would say, "You haven't been to us for a long time. তুমি অনেকদিন আমাদের ঘরে আসোনি দাদা। Mother wishes you would sometime. She had backache, so she can't come to you." মা বলেছে তুমি যেন একবার তার কাছে যাও, মায়ের ব্যাকএক হয়েছে তো তাই মা আসতে পারে না। চারু would perhaps now appear. চারু হাজির হলো। সোনামণি was flushed, flustered, flustered. She felt like a thief. মনে হলো যেন সে একটা চোর। ফ্লাস্টার্ড মানে লুজিং কুল। মনে হলো নিজেকে চোর মনে করলো। চারু would scowl and shirk at her. SHRIEK, shrug at her. Scowl মানে SCOWL and SHRIEK, shriek at her. Well, Shona, coming to disturb our studies? তুমি এসে আমাদেরকে বিরক্ত করছো? I'll tell my father. আমি আমার বাবাকে বলে দেবো। As if she herself was Tarapado's guardian, whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed. এমন একটা ভাব যেন ওর গার্জিয়ান ছিল, আর ওর কাজ ছিল তারাপদর স্টাডি যাতে না ডিস্টার্বড হয় সেটা দেখা। এই যে অ্যাজ ইফ she herself was Tarapado's guardian, whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed. But God was not aware of what her actual motive was in coming to Tarapado's room at this odd time, and Tarapada also knew it well. কিন্তু but God was not aware of what her actual motive was. কিন্তু ভগবানও জানতো যে তার অ্যাকচুয়াল মোটিভটা কি ছিল, was in coming to Tarapado's room at this odd time, and Tarapada also knew it well. Poor Sonamuni fumbled for false explanations. When Charu venomously called her a liar, she withdrew, sick at heart, defeated. Ish. Poor Sonamuni fumbled for false explanations. আমতা আমতা করে একটা যা হোক কারণ দেখাতে গেল। When Charu venomously called her a liar, একেবারে বিষধর সাপের মতো তাকে লায়ার বলে দিল। sick at heart, defeated. The kindly Tarapada would call her and say, "Come, I will come to your house this evening. Charu, I'll come to your house this evening. সোনা, I will come to your house this evening." দিয়ে তারাপদ কি বললো যে সোনা, I will come to your house this evening. Charu hissed back like a snake. "How can you go? What about your lessons? I'll tell the teacher." Unaffected by Charu's threat, Tarapada spent a couple of evenings at Bamun Thakurun's house. Undaunted but unaffected by Charu's threat, Tarapada spent a couple of evenings at Bamun Thakurun's house. On the third day, Charu, without further warning, quietly bolted his door. কোনো কিছু না বলে বাড়ি থেকে দরজা আটকে দিল।
and fetching the padlock from her mother's spice box, মাদার স্পাইস বক্স থেকে প্যাডলকটাকে এনে বাইরে থেকে আটকে দিল। She kept him prisoner for the whole evening, only opening the door when it was time to eat. সেই সময় খুলে দিল যখন খাবার সময়। তারাপদ was angrily silent and was about to go out without eating. প্রচন্ড রেগে গিয়ে বসে রইল আর বেরিয়ে যেতে চাইছিল, about to go out without eating. Then the passionate overwrought girl clasped his hand and cried out repeatedly. Overwrought, WROUGHT, overwrought girl clasped his hand and cried out repeatedly. And then the passionate, overwrought girl clasped his hands and cried out repeatedly, I promise you, cross my heart, মানে I swear that I won't do it again. আর কখনো এরম করবো না, please I beg you, eat before you go. When even this had no effect, she began to wail, কাঁদতে শুরু করে দিল, and he was forced to turn back and eat. What did she say? Then the passionate, overwrought girl clasped his hand and cried out repeatedly, I promise you. And she promised and swore that she would not do it again. Please, I beg, eat before you ask. I begged him to eat his food. When even this had no effect, she began to wail, and he was forced to turn back and eat. Almost 2 years passed like this. Tarapodo had never moved himself to anyone for long. 2 বছর প্রায় এইভাবেই কেটে গেল to anyone for so long. Maybe his studies had a hold on him, or maybe he was changing as he was growing up, and stable existence in a comfortable house had more appeal than. তারাপদ খুব একটা 2 বছর পেরিয়ে গেল, বিশেষ আর এর সাথে কথা বলতো না, মিশতো না। স্টাডিজ তাকে বেশ এইসবের মধ্যে, মানে স্টাডিজের মধ্যে সে আবদ্ধ হয়ে গেছিল। ও অনেকটা আর পাল্টেও যাচ্ছিল যত বড় হচ্ছিল। এই যে তারাপদ had never moved himself to anyone for so long. Maybe his studies had a hold on him, or maybe he was changing as he grew up, and a stable existence in a comfortable house had more appeal than before. Maybe the beauty of this study companion, even if she had been constantly bad tempered or exerting an unconscious influence, kintu maybe the beauty of this study companion, even if she had been constantly bad tempered or exerting an unconscious influence, মনে হলো যেন এই বাজে টেম্পারামেন্টের মেয়েটাও ওর মধ্যে কোনো unconscious influence ওর মধ্যে তৈরি করছিল। Meanwhile, Charu had reached the age of 11. Motilal Babu had sought out 2 or 3 good marriage offers. Now that she had reached marriageable age, he placed a ban on English books and outside visits. তো মতিলাল বাবু sought out 2 or 3, মানে 2-3টে ম্যারেজ অফার বাতিল করে দিল। আর তার ম্যারেজেবল এজে সে পৌঁছে গেছিল, 11 ইয়ার্স এজ হয়ে গেছিল। হি প্লেসড আ ব্যান অন ইংলিশ বুকস অ্যান্ড অন আউটসাইড ভিজিটস, ইংরেজি বই আর আউটসাইড ভিজিটে ব্যান এনে দিল আর বন্ধ করে দিল আর কি। সি কিক আপ আ টেরিবল ফাস অ্যাট দিস নিউ রেস্ট্রিকশনস, প্রচন্ড এই কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল এই টেরিবল রেস্ট্রিকশনস গুলোর থেকে। Then one day Annapurna called Motilal and said, why search outside for a groom? Tarapada would make a fine husband and your daughter likes him. Tarapada would be a good husband. Why are you looking for grooms? Motilal Babu was astonished at this suggestion. That's impossible, he said. We don't know anything about his family. She is my only daughter. I want to. মতিলাল বাবু বলল, এটা কিভাবে সম্ভব? আমাদের একমাত্র মেয়ে, আমরা ওর ফ্যামিলি সম্পর্কে কিছু জানি না, আমরা কি ওর সাথে বিয়ে দেব? I want to marry her well, মানে ভালো বাড়িতে ওর বিয়ে দিতে চাই। Some people came from Jamindar's house at Rayadanga to look at the girl. জমিদার রায়ডাঙ্গা, RAYDANGA, রেডাঙ্গা,
Some people came from Zamindar's house at Redanga to look at the girl. Efforts were made to dress Charu up. She shut herself in a room and refused to come out. Motilal Babu begged and rebuked her from outside but without result. কোনো কথা শুনলো না, বন্ধ করে রয়ে গেল. Finally, he had to lie to the delegation from Redanga. His daughter had fallen ill and could not be seen today. Redanga লোকদেরকে lie to the delegation from Redanga. His daughter had telling that his daughter had fallen ill and could not be seen that day. They assumed from this lame excuse that the girl had some kind of defect. ওরা মনে করলো যে মেয়েটার বোধহয় নিশ্চয়ই কোনো ডিফেক্ট আছে. মতিলাল বাবু started to reflect that Tarapada was indeed good to look at, good in every outward aspect. He could keep him at home, so his only daughter would not have to go to someone else's house. মতিলাল বাবু ভাবলো যে তারাপদকে বেশ ভালো দেখতে, সব আউটওয়ার্ড অ্যাসপেক্টেও বেশ ভালো, and his daughter would not have to go to somebody else's house. Motilal Babu started to reflect that Tarapada was indeed good to look at, good in every outward aspect. He could keep him at home, so his only daughter would not have to go to someone else's house. He realized that his his turbulent daughter's foibles, Trubulent, turbulent daughter's foibles, which he and his wife could smile at, would not be received so well by in-laws. এবং এটাও বুঝলো মতিলাল নেহরুজির অসভ্য মেয়ের turbulent daughter's foibles. We will see these meanings. Wait. Which he and his wife could smile at, যেগুলো শেষে ও আর বউ উড়িয়ে দিতে পারতেন ওরা, would not be received so well by in-laws. After lengthy discussion, Motilal and Annapurna sent a man to Tarapado's village to find out about his family. তারাপদর ভিলেজে পাঠানো হলো মতিলাল আর অন্নপূর্ণা দুজন মিলে. After lengthy discussion, Motilal and Annapurna sent a man to Tarapado's village to find out about his family. Information came that they were poor but high caste. Motilal Babu then sent a marriage proposal to the boy's mother and brothers. They were well pleased and agreed to it at once. মতিলাল বাবু সঙ্গে সঙ্গে ম্যারেজ প্রপোজাল পাঠালেন. মতিলাল বাবু then sent a marriage proposal to the boy's mother and brothers. They were well pleased and agreed to it at once. Way back at Kathalia, Motilal and Annapurna discussed the day and hour of the wedding, but the naturally cautious Motilal kept the whole matter secret. But back at Kathalia, Motilal and Annapurna discussed করলো the day and hour of the wedding, but the naturally cautious Motilal kept the whole matter secret. Charu, though, could not be restricted. She sometimes burst into Tatapado's room like a cavalry charge, disturbing his studies with crossness and eagerness or scorn. Sometimes detached and independent though he was, he felt a strange stirring in his heart, a sort of electrical impulse. Till now he had floated light and serenely without impediment on time's screen. Sometimes now he snared by strange distracting daydreams. He would leave his studies and go to Motilal Babu's library and through the pages of the illustrated books. কি করতো চারু, দোষ could not be restricted. চারুকে আটকানো যেত না. She sometimes burst into Tarapado's room like a cavalry charge, disturbing his studies with crossness, eagerness or scorn. সব সময় ক্রসনেস, ইগারনেস, মানে ক্রস বিরক্ত, রাগ নিয়ে, ইগারনেস নিয়ে আর বিরক্তি নিয়ে সবসময় পৌঁছে যেত. Sometimes detached and independent though he was, he felt a strange stirring in his heart at this. A sort of electrical impulse. যতই ডিটাচড তারাপদ এসবে থাকুক না কেন, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেত.
Till now he had floated lightly and serenely without impediment on time's stream. Sometimes now he was snared by strange distracting daydreams. এগুলোর কিন্তু মানে আছে, এটা আমি দেখে বলছি. He would leave his studies and go into Motilal Babu's library and flick through the pages of the illustrated books. মাঝে মাঝে এবার মতিলাল বাবুর লাইব্রেরিতে গিয়ে ইলাস্ট্রেটেড বুকগুলোতে ও দেখতো. The imaginary world which he mixed with these pictures was much changed, much more highly colored than before. He could not laugh at Charu's strange behavior as he had done in the past. আর ওই বিহেভিয়ার গুলো, স্ট্রেঞ্জ বিহেভিয়ার গুলো দেখে আর হাসতো না. She was bad. He never thought of beating her. When she was bad, আর তখন ওকে মারতো না. The deep change, this powerful feeling of attraction was like a new dream. তার মানে এই যে he felt a strange stirring in his heart at this sort of electrical impulse. এটা কিন্তু attraction. He felt attracted to Charu now. Till now he had floated highly and serenely without impediment on time's screen. Sometimes now he was snared by strange distracting daydreams. He would leave his studies and go to Motilal Babu's library and flick through the pages of the illustrated books. The imaginary world which he mixed with these pictures was much changed, much more highly colored than before. He could not laugh at Charu's strange behavior quite as he had done in the past. আর ওর অদ্ভুত অদ্ভুত কাজে অবাক হতো না. আর ওই এর আগের এটার ডেসক্রিপশন আমি বলে দেবো. When she was bad, he never thought of, আর ও কখনো ওকে মারতো না. She was bad, he never thought of beating her now. This deep change, this powerful feeling of attraction was like a new dream. Motilal Babu fixed the wedding for the month of Shravan and sent word to Tarapado's mother and brother, but he did not inform Tarapado himself. He told his Mokhtar, Moktar in Calcutta to hire a trumpet and drum band, and he ordered everything else that he would be needed for the wedding. কি করলো? মতিলাল বাবু fixed the wedding for the month of Shravana and sent মানে informed Tarapado's mother and brothers, but he did not inform Tarapado. He told his Mokhtar, Moktar, Mokhtar mane man of business, Mokhtar in Calcutta to hire a trumpet and drum band, trumpet hyphen and hyphen drum band. মানে ট্রাম্পের আর টের আর অ্যান্ডের মাঝখানে একটা হাইফেন আর অ্যান্ড আর ড্রামের মাঝখানে হাইফেন, তাহলে ট্রাম্পেট অ্যান্ড ড্রাম ব্যান্ড, অ্যান্ড হি অর্ডার্ড এভরিথিং এলস দ্যাট উড বি নিডেড ফর দ্য ওয়েডিং. Meanwhile at Kurulkata on the Nag family estate, এবার আরেকটা জায়গার নাম, meanwhile at Kurulkata, Kurulkata, Kurulkata on the Nag family estate, a famous chariot festival was due to be held. কুরুলকাটাতে একটা ফেমাস চেরিয়ট ফেস্টিভ্যাল হওয়ার কথা. One moonlit evening, Tarapada went to Ghat and saw on the swift flood tide boats with merry-go-rounds and jatra troops and cargo boats rapidly. হঠাৎ একদিন মুনলাইট ইভিনিং এ সেই তারাপদ ঘাটে গেল and saw on the swift flood tide boats with merry-go-rounds and jatra troops and cargo boats rapidly. দেখতে পেল. দিয়ে কি হলো? Making for the fair. An orchestra from Calcutta was practicing loudly as it passed. Orchestra from Calcutta পেরিয়ে যাচ্ছিল, প্র্যাকটিস করে যাচ্ছিল. The Jatra troupe was singing to violin accompaniment. যাত্রা ট্রুপটা ভায়োলিনের সাথে গান গাইছিল, ভায়োলিনের আওয়াজের সাথে. Shouting out the beats, boatmen from lands to the west split the sky with
cymbals and thudding drums. An orchestra from Calcutta was passing loudly as it passed. Practicing loudly as it passed, the Jatra troupe was singing to violin accompaniment, shouting out the beats. Boatmen from lands to the west split the sky with cymbals, cymbals, cymbals and thudding drums. Such excitement! Then clouds from the east covered the moon with their huge black sails. An east wind blew sharply, cloud after cloud rolled by. The river gushed and swelled. Darkness thickened in the swaying riverside trees. Frogs croaked, crickets rustled like wood sways. To Tarapodo, the whole world seemed like a chariot of festival. Wheels turning, flags flying, earth trembling, clouds stirring, wind rushing, river flowing, boats sailing, songs rising. There were rumbles of thunder and slashes of lightning in the sky. Smell of torrential rain approached from dark distance, but Kathalia village next to the river ignored all this. She shut her doors, turned out her lamps, and went to sleep. He বলল, an orchestra from Calcutta was practicing loudly as it passed. অর্কেস্ট্রাটা গান প্র্যাকটিস করতে করতে এগোচ্ছিল। The Jatra troupe was singing to violin accompaniment. যাত্রা টুপটা ভায়োলিনের আওয়াজের সাথে গান গাইছিল। শাউটিং আউট দ্য বিটস, মানে বেশ ধাপ 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 তার সাথে গান গাইছিল। বোটমেন ফ্রম ল্যান্ডস টু দ্য ওয়েস্ট split the sky. Boatmen from lands to the west split the sky with cymbals, cymbals, cymbals and thudding drums. মনে হচ্ছিল যেন আকাশটাকে চিরে দিচ্ছে ওই সিম্বল আর ড্রামের আওয়াজে বোটম্যানরা। Such excitement! আরে বাপরে কি excitement! Then clouds from the east covered the moon with their huge black sails. Cloud easter দিকে মনে হলো যেন covered the moon with their huge black sails. পুরো মেঘ মনে হলো যেন তার ব্ল্যাক সেইল দিয়ে গোটা মুনটাকে চাপা দিয়ে দিয়েছে। An east wind blew sharply, একটা ইস্ট উইন্ড শার্পলি ব্লো করছিল। ক্লাউড আফটার ক্লাউড রোল অন। দ্য রিভার গাস্ট অ্যান্ড সোয়েলড। ডার্কনেস thickened in the swaying riverside trees. ফ্রগস ক্রোকড, মানে বৃষ্টি পড়েছে তাই ব্যাং ডাকছে। ক্রিকেটস রাস্ট লাইক উডস। তারাপদ, to Tarapodo, the whole world seemed like a chariot festival. তারাপদর মনে হলো যেন গোটা পৃথিবীটা chariot festival. Wheels turning, flags flying, earth trembling, clouds swirling, winds rushing, river flowing, boats sailing, songs rising. There were rumbles of thunder and slashes of lightning in the sky. বৃষ্টি হচ্ছে। The smell of torrential rain approached from dark distance, but Kathalia village next to the river ignored all this. She shut her doors, turned out her lamps and went to sleep. অর্থাৎ কি বলতে চাইছে, এই যে প্রকৃতিতে এত সৌন্দর্য, এত এত কিছু যে আছে প্রকৃতিতে, সেটা কাঁঠালিয়া ভিলেজ কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। কাঁঠালিয়া ভিলেজ তার আলো টালো নিভিয়ে টিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই জন্যই দিস, মানে এটা আর ওকে অ্যাট্রাক্ট করে না। বুঝলো যে এখানে আর সেই আনন্দ সেই কিছু নেই। যে an orchestra from Calcutta was practicing loudly as it passed. The Jatra troupe was singing to violin accompaniment, shouting out the beats. Boatmen from lands to the west split the sky with cymbals and thudding drums. Such excitement! কি এক্সাইটমেন্ট বাপরে! Then clouds from east covered the moon
with their huge black sails, and east wind blew sharply. Cloud after cloud rolled on. The river gushed and swelled. Darkness thickened in the swaying river trees. Frogs croaked. Crickets rasped like woods saw saw. Uh, To Tarapada, the whole world seemed like a chariot festival. Wheels turning, flags flying, earth trembling, clouds swirling, winds rushing, river flowing, boats sailing, songs rising. There were rumbles in the sky, of thunder, and gushes of lightning in the sky. Flashes of lightning in the sky, the smell of torrential rain approached from the dark distance. But Kathalia village went next to river, ignored village next to the river, নদীর পাশে থেকেই কিনা সেই সব ইগনোর করে দিয়েছে। এত ন্যাচারাল বিউটি, এত অর্কেস্ট্রা, এত ট্রুপ, এত এক্সাইটমেন্ট। How was it possible? She shut her doors, turned out her lamps, and went to sleep. How can the village be so indifferent to this natural beauty? The following morning, Tarapado's mother and brother arrived at Kathalia. And that same morning, three large boats from Calcutta, laden with things for the wedding, moved at the Zamindar's ghat. পরের মর্নিংয়ে তারাপদর মা আর ভাইরা এসে কাঠালিয়ায় হাজির হলো। সেম মর্নিং থ্রি লার্জ বোটস ফ্রম ক্যালকাটা ল্যাডেন উইথ থিংস ফর ওয়েডিং, তিনটে বড় বড় নৌকা কলকাতা থেকে এলো প্রচুর জিনিস ওয়েডিং এর নিয়ে। মুড অ্যাট দ্য জমিদারস ঘাট, জমিদারের ঘাটে এলো। অ্যান্ড ভেরি আর্লি দ্যাট সেম মর্নিং সোনামণি ব্রট সাম ম্যাঙ্গো জুস প্রিজার্ভ ইন পেপার অ্যান্ড সাম পিকল wrapped in leaf. সেই দিনই সোনামণি ম্যাঙ্গো জুস নিয়ে আর পিকল নিয়ে এলো। And timidly stood outside Tarapado's room, but Tarapada was not to be seen. In cloudy monsoon that night, before love and emotional ties could encircle him completely, this Brahmin boy, thief of all hearts in the village, had returned to the unconstraining, unemotional arms of his mother, Earth. কি বললো? The following morning, Tarapado's mother and brothers arrived at Kathalia. That's that same morning, three large boats from Calcutta, laden with things for the wedding, moored at the Zamindar's ghat. এত এত বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে জমিদারের ঘাটে এলো। and that very early that same morning Sonamoni brought some mango juice preserved in paper and some pickle wrapped in a leaf, timidly stood outside Tarapado's room, but Tarapada was not to be seen. The last এই লাইনটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং। in a cloudy monsoon night, before love and emotional ties could encircle him completely, this Brahmin boy, thief of all hearts in the village, had returned to the unconstraining, unemotional arms of his mother, Earth. চিরকালের জন্য মাদার আর্থের কাছে চলে গেল। যে ট্রিবিউলেন্ট ডটার্স ফয়েবলস কথাটা ছিল না, ওটার মানে হচ্ছে ট্রিবিউলেন্ট মানে রেফার্স টু সামওয়ান ফুল অফ স্পিরিট, রেস্টলেসনেস অ্যান্ড ওয়াইল্ড এনার্জি। আর ফয়েবলস মানে মাইনর, এক্সেন্ট্রিক অর স্লাইটলি ফুলিশ হ্যাবিটস অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল কোয়ার্কস। এক কথায় ট্রিবিউলেন্ট মানে রেস্টলেস আর ওয়াইল্ড এনার্জি যার আছে, আর foibles মানে minor, eccentric or slightly foolish habits. In the context of the story, these foibles refer to Charushoshi's immature, attention-seeking and emotionally volatile antics. Though she is a married woman,
না না, ও একদম ম্যারিড না। চারুশশী was about to get married. She behaves like a stubborn, capricious child. Capricious, Capricious, capricious child. When the vagabond protagonist Tarapodo arrives at Jomindar's house, Charushoshi takes an instant liking to the young man. Driven by her turbulent nature and youthful foibles, she acts out in several ways. She goes out of her way to tease him, mock him to get his attention, dominate him, and boss him around. When Tarapadoli inevitably wins the affection and praise of the rest of the family, particularly the older men, her immaturity manifests as jealousy. She acts petty. She এই যে জায়গাটা ছিল না যে sometimes detached and independent though he was, he felt a strange stirring in his heart, and at this a sort of electrical impulse. Till now he had floated lightly and serenely without impediment on time stream. এটার মানে হচ্ছে তারাপদ lived gracefully without being weighed down by material possessions, family duties or emotional anxieties. তারাপদ was never weighed down, WEIGHED, weighed down by material possessions, family duties, or emotional anxieties. Without impediment money, he faced no obstacles, mostly because he deliberately avoided commitments. Hmm. He faced no obstacles, mostly because he deliberately avoided commitments that could tie him down to one place or role. On time stream mane he lived entirely in the present, moving from one place and experience to the next with natural flow of time, caring little about his past or his future. This thought occurs at Tarapada. এই ট্রানজিশনটা ওর কখন হলো? This thought occurs as Tarapada is staying with a Zamindar's family who adore him and are for preparing him to marry their daughter. Eijo, for the first time, Tarapodo feels a genuine emotional pull towards Charushoshi. The narrator mentions the quote because he realizes that this new distracting daydreams are my marital obligations threaten to trap him. Distracting daydreams are marital obligations threaten to trap him. Outcome কি হলো? True to his nature, তারাগত resists his domestic trap, disappears on the morning of his wedding, choosing his eternal wanderlust and complete freedom over a settled married life. Good story.